statement that that particular day when Vijay Baba ne press घेतले, that day I had an really income tax चे मागे assessment आहे. So I was with my CA. That was the whole confusion. गव्हर्नमेंट कडून करतो का आता No. CA so I had an assessment. I got मागचं सांगू पण म्हणजे झाले. It was my assessment with the CA. So that was the thing. But jobs came that everyone knows. People have been arrested. And definitely it shouldn't be. Because आता लहान मुनीस भुरगो ल्हानसून व्हडलो शिकता टू गेट समथिंग आनी मेरिटाचे जेन्ना जॉब मेळटा तेन्ना बरें दिसता आनी पयशे तीन जॉब घेता हें सारकें न्हू एंड वी एज अ पार्टी एज MLA एज इंडिविज्युअल आय ऑल्सो फील दॅट शुडंट हॅपन आनी definitely it is has to be stopped and it is there, that is for sure, because people have been arrested. No one can deny this fact that there is no case for jobs, and because it is there, people have been arrested. Hold on, Duga. Can I get one? There is no smoke where there is without fire, whatever. So there is scam. People have been arrested. So this is has to be stopped. कित्याक आमी पयले फाटल्या दिसांनी जेन्ना प्रेस जालें तेन्ना विजयाचे खंय तरी स्कॅमान दुसऱ्या स्कॅमान नांवां घालपाक ट्राय केली अमित पार्लेकराकी खंय तरी अरेस्ट करपाचे प्रयत्न करता म्हणून अमित पार्लेकरान ट्वीट केलें सो अशें तुमच्या ट्वीट केला बट अरेस्ट केला ना रे तो आहात कायदो लॉ म्हणतो सगळ्यांक कोणाकूय एक इंडिविज्युअला बरोबर न्हू समज someone is at fault कितें तरी डेफिनेटली लॉ हॅज टू टेक हिज ओन कोर्स कोणूय जर खंय चुकला जाल्यार कायद्यान जातलें बेश्टें कोणाक बोट दाखोवन म्हणून कोण हो तितून एक्यूज आहा तो आहा म्हणपाक जायना न्हू लॉ हॅज टू टेक हिज ओन कोर्स समज कोणूय तरी समज फॉल्टा देर इज समवन देर इज एनी मिस्चिवियस थिंग इज हॅपन law has to take his own course. But the government is trying to suppress the voice of the opposition. I don't think so. Why? I spoke more just now. Why opposition? Arey, there is no healthy democracy without opposition. कळटा तुका सरकार समज ऑपोजिशन नाका जाल्यार चलपाचें ना. We are celebrating constitution रक्षक म्हूण आमी एक अभियान चालू केलें. कॉन्स्टिट्यूशन आमकां दिलां ऑपोजिशन म्हूण तें आसपा जाय. लोकांनी ऑपोजिशन दवरलें डेफिनेटली विल बी इन द ऑपोजिशन. But then Sarkar wrong for that, we have to raise our voices. No one can put pressure on the opposition. हम दिल लोकांक सांगणार opposition राव म्हणून हम opposition रावले. So no one and government shouldn't suppress, I feel. तुमच्या कॉन्स्टिट्युशन अशें कितें स्कॅमा म्हणजे कोण तुमच्या मुखार हाडला की पास्ट काल कोणी तरी पयशे बी मागला जॉबा खातीर बाबा आमकां बरे कोणे पयशे घेयनाय नाही आनी आम लोकांक पयशे मागनाय. तुमच्या पयलीं कोणी केला बी अशें तुमच्या पयलीं केले जाल्यार म्हाका दिसता आतां कोण कोण धोताय ते सांगतले आसतले बट हांवें पण सांगला मरे फाटी सांगला एका व्हडलो आपण केले कॅसल्यार चॅरमॅन आहा लोक भिता कित्याक तेगे धंदो चलता हो जाणांगे बारीक मनीस पयशे दिले ते मेळपा नाय म्हणून भिताय सो ताका लागून लोक जायत फाटी स्वता बट म्हाका म्हज्या वतान ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सांगला की बाबा तूं मुखार ये आनी कंप्लेन कराय म्हणून सो आय ऑल्सो से इफ समवन हॅज एक्सेप्टेड मनी टेकन मनी एंड तांकां बाबा फ्रॉड केला दे शूड कम आउट. So Pindy back there was a protest of the Congress. Yeah. We have not seen some. No, the protest was actually proposed on the previous day, 21st. But जेन्ना आमगेले प्रेसिडेंटा कडेन बाबा अमित भटकारा 21st आमगे एक्झिबिशन स्टार्ट जाता इट वॉज पोस्टपोन्ड आनी जेन्ना पोस्टपोन केला आय हॅड अ प्रायर अपॉइंटमेंट म्हाका WR ऑल्ड इन्स्पेक्शन आसलें जे सॉयल इरोशन कानागनी बीच ही जी सगळी येयल्ले आनी पंचायत body was there. So I could not cancel that inspection. That's why I was there. I'm there for any protest, whatever. And अन्याय होता. Definitely as MLA, I'm always there.